We received a lot of questions online, Mr. Trump, about the tape that was released on Friday. As you can imagine, you described kissing women without consent, grabbing their genitals. That is sexual assault. You bragged that you have sexually assaulted women. Do you understand that? No, I didn't say that at all. I don't think you understood what was said. This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly I'm not proud of it. But this is locker room talk. If you look at Bill Clinton, far worse, minor words, and his was action. His was what he's done to women. There's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so abusive to women. People have been, their lives have been destroyed for doing 1/5 of what you've done. And it's a disgrace. And honestly, you ought to be ashamed of yourself. Secretary Clinton, I want to follow up on that. I'm going to let you talk about emails. Because everything he just said is absolutely false, but I'm not surprised. Really? It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. Secretary Clinton. Said there is no evidence that any classified information ended up in the wrong hands. You know, it's amazing. I'm watching Hillary go over facts, and she's going after fact after fact, and she's lying again because she said what she did with the emails was fine. You think it was fine to delete 33,000 emails? I don't think so. She said the 33,000 emails had to do with her daughter's wedding, number one, and a yoga class. Well, maybe we'll give 3 or 4 or 5 or something. 33,000 emails deleted. And now she's saying there wasn't anything wrong. It's just not true. And so please go you didn't delete them? Allow her to respond, please. Personal emails, not official. 33,000? Yeah, well, we turned over 35,000. So it was. What about the other 15,000? Please allow her to respond. She didn't talk while you talked. Yes, that's true. I didn't. Because I didn't in the first debate, and I'm going to try not to in this debate because I'd like to get to the questions that the people have brought here tonight to talk to us about. And get off this question. Okay, Donald, I know you're into big diversion tonight, anything to avoid talking about your campaign and the way it's exploding and the way Republicans are leaving you. But let's at least focus on some of the issues that people care about tonight. Let's get to their questions. We have a question here from Ken Karpowitz. He has a question about health care. Ken? I'd like to know, Anderson, why aren't you bringing up the emails? I'd like to know. Why aren't you getting brought up to the bottom? emails. No, it hasn't. It hasn't. And it hasn't been finished at all. Ken Karpowitz has a question. It's nice to 1 on 3. Thank you. Affordable Care Act, known as Obamacare, it is not affordable. Premiums have gone up, deductibles have gone up, co-pays have gone up, prescriptions have gone up, and the coverage has gone down. What will you do to bring the costs down and make coverage better? That first one goes to Secretary Clinton because you started out the last one to the audience. If he wants to start, he can start. Go ahead, Hillary. No, go ahead, Donald. No, I'm a gentleman, Hillary. Go ahead. Secretary Clinton? Let's talk about what's really going on here, Martha, because our intelligence community just came out and said in the last few days that the Kremlin, meaning Putin and the Russian government, are directing the attacks, the hacking on American accounts to influence our election. And WikiLeaks is part of that, as are other sites where the Russians hack information. We don't even know if it's accurate information, and then they put it out. We have never in the history of our country been in a situation where an adversary, a foreign power, is working so hard to influence the outcome of the election. And believe me, they're not doing it to get me elected. They're doing it to try to influence the election for Donald Trump. Now, maybe because he has praised Putin, maybe because he says he agrees with a lot of what Putin wants to do, maybe because he wants to do business in Moscow. I don't know the reasons. But we deserve answers. And we should demand that Donald release all of his tax returns so that people can see what are the entanglements and the financial relationships we're going to get to that later. That he has Secretary with Clinton, Russians and you're out other of time. foreign powers. Well, I think I should Mr. respond Trump. because it's so ridiculous. She got caught in a total lie. Her papers went out to all her friends at the banks, Goldman Sachs and everybody else. And she said things, WikiLeaks, that just came out.
And she lied. Okay, Honest Abe never lied. That's the good thing. That's the big difference between Abraham Lincoln and you. That's a big, big difference. We're talking about some difference. Kurdish and Arab fighters on the ground are the principal way that we take Raqqa after pushing ISIS out of Iraq. Thank you very much. We're going to move It's funny, on. she went over a minute over, and you don't stop her. When I go 1 second over, it's like You a had big deal. many answers. It's really very interesting. We've got a question over here. We have a divided nation because people like her, and believe me, she has tremendous hate in her heart. And when she said deplorables, she meant it. And when she said irredeemable, they're irredeemable. You didn't mention that. But when she said they're irredeemable, to me, that might have been even worse. She said some of them are irredeemable. She's got tremendous hatred. And this country cannot take another 4 years of Barack Obama, and that's what you're getting with her. Secretary Clinton, does Mr. Trump have the discipline to be a good leader? No. I'm shocked to hear that. Well, it's not only my opinion, it's the opinion of many others, national security experts, Republicans, former Republican members of Congress. Now, Hillary mentioned something about contributions, just so you understand. So I will have, in my race, more than $100 million put in of my money, meaning I'm not taking all of this big money from all of these different corporations like she's doing. What I ask is this. So I'm putting in more than, by the time it's finished, I'll have more than $100 million invested. Pretty much self-funding mine. We're raising money for the Republican Party, and we're doing tremendously on the small donation, $61 average or so. I asked Hillary, why doesn't she made $250 million by being in office? She used the power of her office to make a lot of money. Why isn't she funding, not for $100 million, but why don't you put 10 or 20 or 25 or $30 million into your own campaign? And it would really, I think, be a nice sign to the American public. Why aren't you putting some money in? You have a lot of it. You've made a lot of it because of the fact that you've been in office. You made a lot of it while you were Secretary of State, actually. So why aren't you putting money into your own campaign? I'm just curious. Well, thank you very much. Thank you. We're going to get on to one more question. But the question was about the Supreme Court, and I just want to quickly say, very quickly, I respect the Second Amendment, but I believe there should be comprehensive background checks, and we should close the gun show loophole and close the online loophole. We have one more question, as many Mrs. lives Clinton, as we possibly can. My question to both of you is, regardless of the current rhetoric, would either of you name one positive thing that you respect in one another? Mr. Trump, would you like to go first? Well, I certainly will, because I think that's a very fair and important question. Look, I respect his children. His children are incredibly able and devoted, and I think that says a lot about Donald. I don't agree with nearly anything else he says or does, but I do respect that, and I think that is something that, as a mother and a grandmother, is very important to me. I will say this about Hillary. She doesn't quit. She doesn't give up. I respect that. I tell it like it is. She's a fighter. I disagree with much of what she's fighting for. I do disagree with her judgment in many cases. But she does fight hard, and she doesn't quit, and she doesn't give up. And I consider that to be a very good trait. Почитувани гледачи, вие сте со отворената програма на 24 Вести телевизија која започна во 2 часот по полноќ по повод претседателските избори во Соединетите Американски држави. Во текот на оваа отворена програма во првиот час имавте можност да се подсетите на она од каде доаѓаат Доналд Трамп или Хилари Клинтон, што биле тие претходно, но истовремено и да се подсетите на скандалите кои најмногу беа поврзувани со нив, кои нам не ни се толку дел од интерес сега, затоа што веќе
кампањата заврши и сега зборуваме само за она што ефективно се случува во моментот, а тоа се доаѓањата на резултатите. Имавте можност да погледнете и две вклучувања во живо од Вашингтон од страна на колешката Билјана Секуловска во соработка со Нова ТВ порталот, но и дополнително заедно со моите денешни гости кои ќе не дружат се до 5 часот, Роберт Скот Хејзлет и Ерик Бурнс, со кои разговараме, двајца политички аналитичари кои работеле на политички кампањи во Соединетите Американски држави, со кои разговараме токму за значењето на претседателските избори, но во овој дел, во овој блок сега ќе се посветиме на делот што би значила победата на Доналд Трамп на светско ниво за политиката, но истовремено и за Македонија, но што би значила победата на Хилари Клинтон за светската политика, но и за Македонија. Ќе започнеме прво со делот за тоа, Ерик, зошто е Охајо клучната држава која што требаше да ја освои Трамп, зошто така се нарекува? Why is Ohio called the key state of Trump? Well, so at this point, Во овој момент, where we are with Florida looks каде like it's што се leaning наоѓаме со for Флорида, Donald Trump. се чини дека ќе победи Доналд Трамп. Охајо е една од најнаселената држава што останува за да ја освои еден од двајцата. Се чини дека сега за сега оди во полза на Доналд Трамп ситуацијата. Не знам никој републиканец што не ја победил во Охајо 6 или 7 изборни циклуси или подолго. Се чини дека води во Охајо некое време веќе, но те се на резултатот. Се чинеше дека Клинтон јазот го надополнила, но изгледа дека гласачите во Охајо веќе се одлучиле. Исто така на вебсајтот 535 проекциите процентот е 55% за победа за Трамп, во полза на Трамп, додека за да дојде до магичниот број од 270 гласови. Ајде да се посветиме на делот кој што се однесува на импактот кој што би го имала победата на Трамп, да речеме, за Македонија или на Клинтон за Македонија, Роберт. What do you think about that will happen if Trump wins the elections regarding to Macedonia, or if Clinton wins the elections regarding to Macedonia? I think that maybe the Clinton winning is not, it won't be a surprise or some change of politics to Macedonia. Мислам дека победата на Клинтон не би била некој изненадување или некаква промена на политиката на САД кон Македонија, but Trump, will it be? Но дали победата на Трамп би била? So, because Donald Trump is new to politics, тоа што Доналд Трамп е нов во политиката, можеме да сватиме нешто, да извлечеме некои работи само од она што го зборува за политиката во врска на околу кампањата. Клучните приоритети се градењето на зидот меѓу Мексико и САД. Се чини дека тоа е примарна надворешна политика. Исто така зборува the Republic of Macedonia, when he talks about the alliance with NATO. Кога зборува за алијансата, за НАТО алијансата, дека за заштитата на САД мора да се плати. Македонија има уникатни односи со САД после Букурештиот договор. Мислам дека тој сигнализира дека за да се има таква поддршка, дека ќе мора да се плати врз основа на она што го зборува во вестите и во дебатите. Додека секретарката Клинтон има искуство со соработката со Македонија, бегалската криза, и ја знае земјата, запозната со неа. Мислам дека Клинтонови имаат многу позитивна врска со има со Борис Трајковски, починатиот претседател, и се методисти со како него. Исто така имаат познавање на Балканот, за важноста на Македонија на Балканот, за оваа идеја на мултиетничка држава, и дека тоа е успешна
приказна и тоа е вид на искуство кое што би го имале со него, а за него тоа би било ново. За тоа каква е улогата на САД на Балканот и во остатокот од Европа. Even though his wife is from an ex-Yugoslav republic, иако неговата сопруга е од поранешна Југословенска република како што е Словенија. Yeah, but still. Eric, the same question goes to you, but on the regarding the world, not Macedonia. Истото прашање оди кон тебе, но она што се однесува на светот, не на Македонија конкретно. Мислам дека анализата на Роберт Скот е многу слична од пошироката импликација во однос на Клинтон и Трамп во однос на светот. Хилари представува продолжение на политиката што ја видовме два мандата на Обама, но и ширењето на американските вредности во светот, кое што сум ја видел и од сите останати претседатели кои што ги знам. Трамп е нов во политиката, не знам колку сериозно треба да се сватат некои од работите што ги рече за време на кампањата. Поентата беше да се осви кампањата, а не да се води политика. Би се надевал дека ако Доналд Трамп победи на изборите, дека ќе се посвети на проучување на аспектите на надворешната политика која што им значи на луѓето низ светот, но во однос на забелешките за Мексико и ѕидот кој би го изградил, прашањето за НАТО, тоа носи некој вид на неизвестност и загриженост низ светот. Исто така би додал дека некои од пораките кои што ги прати кон за Русија и Владимир Путин исто така покренува загриженост. Исто така мислам дека мешаноста на Кремљ во хакирањето на разни сајтови во Америка, дека има некоја улога и тоа е по прв пат се случува во нашата земја. Нема председателството во Америка е можна канцеларија, моќна функција, но исто така има и голем број луѓе кои што работат во надворешната политика, во одбраната, кои што имаат искуство во тие области, кои што ги знаат односите на земите ни светот со Америка и кои ќе работат со било кој председател кој што ќе победи и ќе ги одржуваат односите кои што веќе ги имаме. Но дали мислите дека токму тие проверки и баланси кои што би се направили, не знам соодветен термин дали имаме најден на македонскиот јазик, don't you think that all those checks and balances will be threatened by a non-political person as Trump if he comes to power? Дали не мислите дека тие би биле загрозени доколку неполитичка фигура како Трамп би дошла, особено фигура која што ги преиспитува сите можни начини на владење до сега на САД, especially a non-political figure as Trump that is, let's say, questioning all the political ways of being in power as president. I would say, I think they're going to be tested like they have not been tested in дали ќе бидеме тестирани или не во следниот век или повеќе, но важно е за американците во минутата кога Трамп ќе победи дека ако има големи шанси да победи, сите кои што имаат интерес би се обиделе да му помогнат да биде конкурентен и ефикасен претседателски кандидат како што е. Така што за мене
toward the checks and balances that exist in the American government. Непознато дали тој би врз основа на она што го кажува и е толку нов и неискусен што не знае. Така што би бил интересен тест за системот, но верувам во системот. Сме преживеале повеќе од 200 години различни луѓе кои што доаѓаат во Белата куќа, граѓанска војна и други работи и предизвици, така што системот е многу отворен и сигурни сме дека ќе го преживее Доналд Трамп. Јас би се надоврзал на коментарите. Зборуваме за 4 гранки на владење. Тоа е претседателството, но исто така имаме и законодавството, Конгресот, кој е неверојатно независен кога во однос на работата на претседател. Во однос на партиите, Конгресот го контролира буџетот на земјата. Конгресот врши увид на извршната моќ на власта, така што би било многу тешко за било кој претседател унилатерално да направи нешто без поддршката и усвојување во Конгресот. Исто така тука е судството и кое што е чие што независност е многу важно за земјата. И четвртата гранка на власта е се медиумите и нивната улога. Исто така и тие ќе бидат, ќе ја предизвикаат, ги предизвикуваат трите останати гранки на власт. Тие 4 области, како и граѓанското општество и граѓаните, кои што имаат голем удел во процесот. Ова е не крајот за двете страни во процесот, тоа е само почетокот. Некој ќе победи на изборите ова утро, но тоа не значи дека сите ќе бидат активки во следните години, сите ќе учествуваат во процесот. Конгресот има голема уставна моќ и може да го даде својот глас ако е загрижен за оној што ќе освои Белата куќа. И веројатно би биле разни извршни лица кои што нема да дозволат Доналд Трамп да воспостави некоја авторитетна моќ. Но, како што рековме, политиката во кампањата само за цел за кампањата. Ми се чини дека... Така, okay, it seems to you? Ви се чини дека? CNN проектира дека Клинтон победи во Вирџинија, што е важна неопределена земја за низиниот пат кон победата. Доколку победи Трамп, дали мислите дека на американците ќе им се случи синдромот што им се случи на англичаните, наречен post-Brexit syndrome? If Trump wins, do you think that to the American citizens they will have the same syndrome that the Englishmen had? We can call it a post-Brexit syndrome, let's say. Би рекол дека ако Доналд Трамп победи на изборите, многу американци кои што се фрустрирани, кои што можеби би се почувствувале малку небезбедни во иднината, посебно за економијата, но освежувачки она што не звучи како политичар Доналд Трамп и тоа им се допаѓа кај него. Но тие не ги обмислиле сите импликации на она што Доналд Трамп може да го донесе како претседател. Ако победи, сите тие луѓе ќе се соочат со сите последици на тој избор, а тој избор е донесен врз индивидуална основа на секој тие гласачи. Mi se čini дека туку што ги кажа резултатите во Колорадо, тоа прави Клинтон да ја враќа на 50% шанси за победа.
Okay, so Virginia was called to Clinton. Yes. Virginia беше кажано дека токму дека Клинтон е таа која што победува во Вирџинија. И тоа е всушност вонредна вест која што се изјавува токму сега по однос на тоа. Okay, so we are now to 49% and for Trump and 46% for Clinton. Сега сме повторно на 49% за Трамп и 46% за Клинтон. And the percentage is going down for Trump и процентите паѓаат надолу за Трамп. Дали би постоело изедначување? Are we going for an equivalence? Maybe. Мислам дека јасно гледаме ако се дека Гери Џонсон дека му оди добро во Мичиген и се чини дека Мичиген ќе биде клучната земја која што одлучува во овие обете кампањи помина посветија големо внимание на Мичиген. Неодамна е сватено дека каква улога ќе има Мичиген за двата кампа. Исто така на западниот дел од земјата Трамп има поминато голем дел од својата кампања, големо внимание на тој дел. Так, Роберт, кога беше последниот пат, да речеме, кога републиканец победи во Мичиген или во Висконсин? When was the last time when a Republican won Michigan or Wisconsin? Тоа е добро прашање. Мислам дека од 80-тите, во 80-тите тоа се случило кога републиканец победи во Мичиген. Висконсин беше маргинална држава долго време. Работев во Висконсин за подпредседател Гор и секретарот Кери и секогаш се сведуваше на две области во Висконсин кои што мораше да биде да покажат голема контратежа со однос на другите области. Интересно, значаен број на балканската, на диаспората од Балкана живее во областа на Милвоки. Исто така има и македонска диаспора во Мичиген. Еден од поистакнатите лица од македонската диаспора живее во Мичиген. Мислам дека тоа игра голема улога. Мичиген беше погоден значително време е поминато и за автоиндустријата, за да се реизгради, таа повторно да се изгради. Тоа игра исто значителна улога во кампањата. И луѓето не ги увидеа сите ефекти на програмата за обнова на Обама. И гледаме ефектите токму вечерва од тоа. Во периодот кога беше, да речеме, и првата кампања на сегашниот претседател Барак Обама, најмногу се зборуваше и можеби најмногу внимание привлече неговата кампања кога стануваше збор за здравствениот систем или за здравственото осигурување. When Obama campaign was ongoing and before he got elected for the first time and probably for the second, the biggest question that he was talking about was the healthcare system. But it's not the same case right now. Nobody talks about the healthcare system, even though it's a quite big issue for the Americans still. Но тоа не е случајот сега, иако се уште е многу големо прашање за американците токму здравствениот систем. Do you think that, I'm going back to the superficial things again, се враќам повторно на површните работи, дали мислите дека ова изборна кампања ќе биде одлучувачка врз основа на sensationalism и личност? Do you think that this campaign now will be voted because of sensationalism and a character and not by the program? Дали мислите дека оваа кампања нема да биде одлучувачка поради програмата, туку поради личноста и сензационализмот? Yes. I mean, I don't think that there really has not been
Немаше некои длабоки политички дискусии. Ова е за она, се работи за она што сум јас, во каква Америка сакам да живеам, во какво општество мислам дека сакам да живеам. И веќе имаме голема разновидност во Америка од порано, многу поголема, и луѓето со подобро образование се селат во градовите. Имате голема ова се црвените држави во Америка, така наречени. Тие се по периферни и со поголемо бело население и со пониско образование се луѓето во тие делови. Земјите, дури светот ги следат трендовите на урбанизација. Се наоѓаме во брзи промени од условени од технологијата, потоа од економскиот колапс во 2008-та. Има луѓето не знаат во која насока се движи земјата. Имаме уште малку време всушност да се дружиме со нашите гости, со оглед на тоа дека би сакале и да ги ослободиме со времето, да може и да ги пуштиме да одат во хотелот Александар Палас, каде што се прави нели и следењето на резултатите од американските избори. We still have a very short time with you because I would really like to give you the space to go to the hotel Alexander Palace so you can follow the results there with all of your fellow Americans. Но она што може да го кажеме за нашите гледачи пред да ги ослободиме, дека најважните моменти од третата дебата, последна која што ја има Хилари и Доналд, ќе биде емитувана откако ќе завршиме со делот со интервјуто. Okay. For the last question, which is a very ordinary question, let's say, who is going to win the elections? Кој би победил на изборите? By everything we have seen so far, and all the results that we have seen so far, од се што видовме досега и од сите резултати кои што ги видовме досега, кој мислите дека ќе победи на изборите во САД? You want to go first, or you want me to go? I think we have the same answer. Мислам дека одговорот е ист. Врз основа на последните проекции би рекол дека електоратот е еднакво поделен. Електоратот верувам дека гледа се стреми кон некаква заедничка основа, дека очигледно луѓето погодените луѓе се оние што не се дел од реформите на Обама, оние што сакаат да се дел од процесот на растечката економија. Мислам дека тоа е клучниот аспект на овие избори и кој и да победи треба да работи со ова дел. Мислам дека латино и муслиманската заедница исто така ќе го имаат уделот и оној што ќе победи мора да најде начин да ги спои овие луѓе и оние луѓе кои што настрада од што не беа вклучени во тие политики досега. Победникот ќе мора да најде заедничка основа, бидејќи очигледно мандатот на овие избори е половината земја, дека половината земја гледа бара нешто друго. Значи оној што ќе победи, било да е Трамп или Клинтон, ќе мора да ја најде таа заедничка основа. Тоа е мојот одговор на вашето прашање. Ќе ви дадам директен одговор. It's extremely close right now. Моментот е тесен, резултатот може да биде и така, но мислам дека Клинтон ќе победи тесно, а републиканците ќе го освојат Сенатот и ќе го контролираат куќата на представниците, повисокиот дом. И тоа е многу тешка ситуација, ќе биде ако победи Клинтон за претседателски кандидат, а исто
But I will say that if Hillary Clinton does win, ако Хилари Клинтон победи, како што мислам дека ќе победи, мислам дека е подобро квалификувана да навигира низ овие тесни води од било кој политичар што го знам. Okay, and now I have another question. Да, сега имам друго прашање. I got your point, so I will ask Robert. Јас фатив на твојата поинта, Ерик, затоа ќе го прашам Роберт. Доколку победи Доналд Трамп, дали Америка ќе стане една држава која што би се претворила, да речеме, во Холивуд? И if Donald Trump wins, will America become Hollywood? Мислам дека реалните шоа игра голема улога на овие избори. Има шоу, популарно шоу кое е наречено Ерген, каде што на овие избори бев спремен за свадбената церемонија. Тоа не им помага, не помага на земјата, не му помага на светот да се наоѓа во ваква неизвестност за време на кампањата. Секако дека играше улога тоа. Реалната шоу не би требало да продолжи да игра улога во политиката на Америка и мислам дека на никому не му служи добро. Значи, ова е како еден вид повик за будење во Америка. Дали овие избори, без разлика на исходот, ќе направат силен импакт, ќе имаат силен импакт на изборите кои што ќе се случуваат следно. Will these elections, Eric, it doesn't matter the result, will make a huge impact on the next elections, on the way how campaigns will be conducted, on the rhetorics, on the candidates maybe, на реториката, на тоа како ќе бидат водени кампањите и на кандидатите. Веќе некој време сметам дека наследството на Доналд Трамп, ако сакате, ќе биде влијанието кое што го имаше врз Републиканската партија и особено врз поширокиот начин на кој политиката е ангажирана во САД. Гледаме веќе промени во еден рок од 20 години, справување со ефектите на она што го ослободи за време на овие избори. Особено зборувам за она што Доналд Трамп го рече, не го рекол ни еден претседателски кандидат. Тој покрена расизам, улишува на некои лица, ако сакате. Тој ослободи некоја темнина од некој фашистичко чувство кое што ја предизвика темната страна на американскиот електорат. Тоа постои насекаде во светот во некој сегмент на популацијата. Но она што го сакам кај Америка е што не го толерираме тоа таков вид на говор. И мислам дека ќе мора да се справиме со ова. Една од првите трки во кои што работев беше трката меѓу Вилијамс, републиканецот, и Ричардс, гувернерот. Ричард беше првата жена која што беше избрана како гувернер во Тексас. Но Ен Ричардс сама избори во врска бидејќи беше жена која што пушеше цигари, пиеше виски и беше длабоко ангажирана во тексашката политика. И се кандидираше против Клинтон Вилијамс, кој беше бизнисмен и со слична реторика како Трамп. Зборуваше понижувачки работи за жените и тоа навистина го одврати тексашкиот електорат.
И оваа трка ме потсеќа многу на таа трка. Ричардс беше жена која што сериозно ја сваќа како кандидат, што исто се однесува и за Клинтон како потенцијален претседател на САД. Има паралела во успешната приказна на Ен Ричард, бидејќи можеби вечерва ќе биде исто ќе заврши приказната како она со Ен Ричардс. Ќе видиме. Така. Роберт, Ерик, ви благодарам многу за издвоеното време и што од 3 часот до 5 после полноќ се дружевте со нас. Thank you very much for being with us, especially after midnight for 2 hours as of 3 until 5. I wish you a great time at the Hotel Alexander Palace. Ви посакувам убав помин во Хотелот Alexander Palace и се надам се гледаме наскоро and I hope to see you very soon. Thank you, it was a pleasure. Благодарам, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, во продолжение ние одиме со она што ви го ветив, а тоа е третото парче кое го издвоивме од најглавните моменти кои доаѓаат токму од третата дебата која што ја има Хилари Клинтон и Доналд Трамп. Да ги видиме тие главни моменти, тие хайлајти всушност од нивната дебата, а потоа ќе се вратиме во студиото каде што ќе ви го најавам и интервјуто со универзитетскиот професор Нано Ружин, кој токму со колегата Александар Пешев зборува за тоа како би влијаела победата на Трамп или на Хилари Клинтон и воопшто американските избори врз Република Македонија, особено тука ставајќи го контекстот на НАТО како поранешен амбасадор во НАТО на Македонија. Now, I want to build the wall. We need the wall. The Border Patrol, ICE, they all want the wall. We stop the drugs. We shore up the border. One of my first acts will be to get all of the drug lords, all of the bad ones. We have some bad people in this country that have to go out. We're going to get them out. We're going to secure the border. And once the border is secured, at a later date, we'll make a determination as to the rest. But we have some bad hombres here, and we're going to get them out. When it comes to the wall that Donald talks about building, he went to Mexico. He had a meeting with the Mexican president, didn't even raise it. He choked and then got into a Twitter war because the Mexican president said, we're not paying for that wall. So I think we are both a nation of immigrants and we are a nation of laws, and that we can act accordingly. And that's why I'm introducing comprehensive immigration reform within the first 100 days with a path to citizenship. Thank you, Secretary Clinton. I want to follow up. I think I should respond to that. First of all, I had a very good meeting with the president of Mexico. Very nice man. We will be doing very much better with Mexico on trade deals, believe me. I voted for border security, and there are and a wall. Well, you know, once again, Donald is implying that he didn't support the invasion of Iraq. I said it was a mistake. I've said that years ago. He has consistently denied what is a very clear fact, that before the invasion, he supported it. And, you know, I just want everybody to go Google it. Google Donald Trump Iraq, and you will see the dozens of sources which verify that he was for the invasion of Iraq. And you can actually hear the audio of him saying that. Now, why does that matter? Well, it matters because he has not told the truth about that position. Mosul is a Sunni city. Mosul is on the border of Syria. And yes, we do need to go after Baghdadi, and just like we went after bin Laden while you were doing Celebrity Apprentice, and we brought him to justice. We need to go after the leadership, but we need to get rid of them, get rid of their fighters, and then we can move on into Syria and take back Raqqa. I'm just amazed that he seems to think that the Iraqi government and our allies and everybody else launched the attack on Mosul to help me in this election. But that's how Donald thinks, you know. And if you think that going into Mosul, after we let the world know we're going in, and all of the people that we really wanted, the leaders, they're all gone. If you think that was good, then you do. Now, John Podesta said you have terrible instincts. Bernie Sanders said you have bad judgment. I agree with both. Well, you should ask Bernie Sanders who he's supporting for president, and he has said, which is as a big he has mistake. Campaigned for me around the country, you are the most dangerous person to run for president in the modern history of America. I think he's right. Millions of people that are registered to vote that shouldn't be registered to vote. So
let me just give you one other thing. So I talk about the corrupt media. I talk about the millions of people. Tell you one other thing. She shouldn't be allowed to run. She's guilty of a very, very serious crime. She should not be allowed to run. And just in that respect, I say it's rigged, because she should never, Chris, she should never have been allowed to run for the presidency based on what she did with emails and so many other things. Because that's horrifying. You know, every time Donald thinks things are not going in his direction, he claims whatever it is rigged against him. The FBI conducted a year-long investigation into my emails. They concluded there was no case. He said the FBI was rigged. He lost the Iowa caucus. He lost the Wisconsin primary. He said the Republican primary was rigged against him. Then Trump University gets sued for fraud and racketeering. He claims the court system and the federal judge is rigged against him. There was even a time when he didn't get an Emmy for his TV program 3 years in a row, and he started tweeting that the Emmys were rigged against him. Should have gotten it. This is a mindset. This is how Donald thinks. And it's funny, but it's also really troubling. Okay. You know, that is not the way our democracy works. We've been around for 240 years. We've had free and fair elections. We've accepted the outcomes when we may not have liked them. And that is what must be expected of anyone standing on a debate stage during a general election. We are so outplayed on missiles, on ceasefires. They are outplayed. Now, she wasn't there. I assume she had nothing to do with it. But our country is so outplayed by Putin and Assad and, by the way, and by Iran. Nobody can believe how stupid our leadership is. He never apologizes or says he's sorry for anything. So we know what he has said and what he's done to women. But he also went after a disabled reporter, mocked and mimicked him on national television. He went after Mr. and Mrs. Khan, the parents of a young man who died serving our country, a Gold Star family because of their religion. He went after John McCain, a prisoner of war, said he prefers people who aren't captured. It's not one thing. This is a pattern of divisiveness, of a very dark and in many ways dangerous vision of our country. So sad when she talks about violence at my rallies, and she caused the violence. It's on tape. The other things are false, but honestly, I'd love to talk about getting rid of ISIS, and I'd love to talk about other things. Okay. But those other charges, as she knows, are false. The Russian government has engaged in espionage against Americans. They have hacked American websites, American accounts of private people, of institutions. Then they have given that information to WikiLeaks for the purpose of putting it on the internet. This has come from the highest levels of the Russian government, clearly from Putin himself, in an effort, as 17 of our intelligence agencies have confirmed, to influence our election. By Russia or anybody else. You condemn their interference. Of course I condemn. Of course I can. I don't know Putin. I have no idea. I never met Putin. This is not my best friend. But if the United States got along with Russia, wouldn't be so bad. Let me tell you, Putin has outsmarted her and Obama at every single step of the way. This is a person who has been very cavalier, even casual, about the use of nuclear weapons. He's advocated more countries getting them, Japan, Korea, even Saudi Arabia. He's said, well, if we have them, why don't we use them, which I think is terrifying. We are being ripped off by everybody in the world. We're defending other countries. We are spending a fortune doing it. They have the bargain of the century. All I said is we have to renegotiate these agreements because our country cannot afford to defend Saudi Arabia, Japan, Germany, South Korea, and many other places. We cannot continue to afford. She took that as saying nuclear weapons. Look, she's been proven to be a liar on so many different ways. This is just another lie. Well, I would like to say to everyone watching tonight that I'm reaching out to all Americans, Democrats, Republicans, and independents, because we need everybody to help make our country what it should be, to grow the economy, to make it fairer, to make it work for everyone.
We need your talents, your skills, your commitment, your energy, your ambition. You know, I've been privileged to see the presidency up close, and I know the awesome responsibility of protecting our country and the incredible opportunity of working to try to make life better for all of you. I have made the cause of children and families really my life's work. That's what my mission will be in the presidency. I will stand up for families against powerful interests, against corporations. I will do everything that I can to make sure that you have good jobs with rising incomes, that your kids have good educations from preschool through college. I hope you will give me a chance to serve as your president. Secretary Clinton, thank you. Mr. Trump? She's raising the money from the people she wants to control. It doesn't work that way. But when I started this campaign, I started it very strongly. It's called Make America Great Again. We're going to make America great. We have a depleted military. It has to be helped, has to be fixed. We have the greatest people on earth in our military. We don't take care of our veterans. We take care of illegal immigrants, people that come into the country illegally, better than we take care of our vets. That can't happen. Our policemen and women are disrespected. We need law and order, but we need justice too. Our inner cities are a disaster. You get shot walking to the store. They have no education. They have no jobs. I will do more for African Americans and Latinos than she can ever do in 10 lifetimes. All she's done is talk to the African Americans and to the Latinos. But they get the vote, and then they come back. They say, we'll see you in 4 years. We are going to make America strong again, and we are going to make America great again, and it has to start now. We cannot take 4 more years of Barack Obama, and that's what you get when you get her.